El sol de la tarde pegaba fuerte en las calles de la ciudad siciliana de Acregas. La gente murmuraba, nerviosa, mirando hacia la plaza principal. Algo grande ibra pesa. Y no era nada bueno. Todos sabían quién gobernaba allí. Un tirano llamado Falaris. Un hombre que no conocía la piedad y que solo entendía el lenguaje del miedo. Hace tiempo que Falaris había tenido una idea. Una idea que lo mantenía despierto por las noches, no por miedo, sino por emoción. Quería algo nuevo. Algo que nadie hubiera visto jamás. Un método para terminar con sus enemigos que no solo doliera, sino que también entretuviera. Porque para Falaris, la muerte de un hombre era un espectáculo. Y como todo espectáculo, debía tener buena música. Así que mandó llamar a un artesano. Un hombre hábil con los metals, llamado Perlo de Atenas. Perlo llegó al palacio temblando, porque sabía que delante del tirano no se podía fallar. Pero también llegaba con una idea brillante. Había pensado en algo que, estaba seguro, le haría ganar una fortuna. Mi señor, dijo Perlo, con la voz entre temblorosa y orgullosa. He criado para usted algo que en los dioses han visto. Falaris lo miró desde su trono, con los ojos entrecerrados. No sonreía. Nunca sonreía. Solo hizo un gesto con la mano para que continuara. Perlo ordenó a sus ayudantes que trajeran la obra. Entre dos hombres, cagando una estructura pesada, trajeron un toro. Pero no era un toro de verdad. Era de bronce. Una estatua hueca, del tamaño de un animal grande, con un acabado tan perfecto que parecía a punto de embesta. Tenía los ojos abiertos, las orejas levantadas y la boca entreabierta, como si estuviera mugiendo. Pero lo más extraño era que en un costado tenía una pequeña puerta con bisagras. Falaris se levantó del trono y se acercó lentamente. Caminó alrededor de la escultura, tocando el metal frío con sus dedos. Posó la mano por el lomo, por el vientre, por la cabeza. Es bonito, dijo Falaris, sin emoción. Pero yo no quería una estatua. Yo quería un castigo. Y lo tiene, mi señor, respondió Perlo, y sus ojos brillaron con una luz que asustó a los presentes. Maya, aquí. El artesano señaló la pequeña puerta en el costado. La abrió. Dentro, todo era hueco. Un espacio oscuro, justo del tamaño de un hombre encogido. El condenado entra aquí, explicó Perlo, hablando rápido, emocionado. Lo encerramos. Luego, abajo, encendimos una hoguera. El metal se calienta despacio. Muy despacio. El hombre dentro no muy rápido. Se veía asando vivo, sintiendo como el que le sube poco a poco desde los pies hasta la cabeza. Falaris asintió, pensativo. Parecía interesado, pero no impresionado. Los hombres gritan cuando los quemas, dijo el tirano. Gritan como cerdos. Y lo he visto muchas veces. No es nuevo. Pero eso no es todo, mi señor, dijo Perlo, y su sonrisa se hizo más grande. Venga, escuche. El artesano llevó a Falaris a la cabeza del toro. Señaló los orificios de la nariz. Eran pequeños conductos que se abrían hacia el interior de la estatua. He diseñado un sistema de tubos, explicó Perlo. Cuando el hombre dentro grita, el sonido viaja por estos conductos. Y al salir por la nariz del toro, el grito se transforma. Deja de ser un grito genuino. Se convierte en el mugido de un toro furioso. La gente oirá al animal. Pero dentro, un hombre se estará quemando vivo. El silencio cayó sobre la sala. Los guardias miraron hacia otro lado. Los sirvientes conchivieron el aliento.
Falares se quedo quieto, mirando los agujeros de la nariz del toro. Paran los segundos. Largos. Pasados. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, Falares sonrió. Pero no era una sonrisa alegre. Era una sonrisa que helaba la sangre. Perlo, dijo el tirano con una voz demasiado calmada. Eres un verdadero artista. Un genio. Has creado algo maravilloso. Perlo respiró aliviado. Inclinó la cabeza, agradeciendo el cumplido. Y imaginaba su bolsa llena de oro. Pero tengo una duda, continuó Falares, dando un pozo hacia el artesano. El sonido. ¿Es realista? ¿De verdad el grito de un hombre suena como el mugido de un toro? Sí, mi señor, aseguró Perlo. Lo he probado yo mismo. Great dentro y afuera sonabar exactamente como un toro. Perfecto, dijo Falares. Entonces vas a demostrármelo ahora mismo. Perlo parpadeo, sin entender. Señor. Metid dentro, ordeno el tirano, sin dejar de sonreír. Quiero o como muge mi nuevo toro. El color abandonó el rostro de Perlo. Sus labios temblarán. Cayó de rodillas. Por favor, señor, yo solo quería servirle. Esto es un regalo para usted. No merezco. ¿No mereces ser el primero en probar tu propia creación? Lo interrumpió Falares. Claro que lo mereces. Eres un artista. Y los artistas deben ver su obra funciona. Los guardias agarraron a Perlo. El hombre padaliba, gritaba, rogaba. Pero era inútil. Lo arrastraron hasta el toro. Abrieron la pequeña puerta y lo metieron dentro a la fuerza. El metal estaba frío. Oscuro. Perlo golpeaba las paredes con los puños. Pero el bronce era grueso. Nadie lo oía. Nadie lo ayudaría. Afuera. Cerraron la puerta. Escucharon un ruido sordo. El hombre dentro lloraba. Falares hizo una señal. Los soldados amontonaron leña debajo del vientre del toro. Trajeron antorchas. El fuego comenzó a crecer, lamiendo el metal con sus lenguas anaranjadas. Al principio no pasó nada. Solo el crepito de la leña. La gente en la plaza, que se había acercado a mirar, guardaba silencio. Todos miraban al toro de bronce. Pararon unos minutos. Entonces, un sonido comenzó a salir de la nariz del animal. Un sonido grave. Profundo. Un mugido largo y tembloroso que parecía venir de las entrañas de la tierra. El toro mugía. La gente se estremeció. Algunos dieron un pozo atrás. El mugido subía y bajaba de tono, a veces más agudo, a veces más grave. A veces parecía casi un lamento. A veces un rugido de furia. Falares escuchaba con los ojos cerrados, disfrutando. Movía la cabeza, como si estuviera en un concierto. Es hermoso, murmuró. Nunca había oído un toro cantar así. El mugido duró mucho rato. Luego se fue haciendo más débil. Más lento. Hasta que solo se escuchó el fuego quemando la leña. Cuando las llamas se apagaron y el metal se enfrió, abrieron la puerta. Dentro solo encontraron cenizas y huesos negros. Pero los huesos no estaban en el suelo. Estaban pegados a las paredes, marcados en el bronce, como si el hombre hubiera intentado fundirse con el metal para escapar del dolor. Falares ordenó colocar el toro en la plaza principal. Dijo que sería un recordatorio para todos. Un símbolo de su poder. Y durante años, cuando alguien en acregas desobedecía al tirano, lo metían dentro del toro. Incendian el fuego. Y el animal de bronce mugía en la noche, cantando la canción más triste que un hombre puede escuchar. Pero la historia, como la vida,
avisas de vueltas. Anos después, el pueblo se cansó de falares. Se levantaron contra él. Lo atraparon en su propio palacio, temblando, regando, igual que había hecho perilo. Y lo metieron dentro del toro. Dicen que cuando el fuego comenzó a calentar el metal, el toro mugió más fuerte que nunca. Y que es mugido, los que escuchaban con atención podían oír dos voces distintas. La del tirano que sufría. Y la del artesano que, desde algún lugar, quizás por fin descansaba en paz de la noche caía sobre la ciudad de Nuremberg, en Alemania. El año era 1515 y las calles empedradas brillaban con la humedad de la lluvia reciente. En una esquina, cerca de la plaza del mercado, unos hombres cargaban una caja grande envuelta en lonas. Nadie sabía que era. Nadie preguntaba. En aquellos tiempos, preguntar demasiado podía llevar a conocerla de cerca. Los vecinos más curiosos se asomaban a las ventanas. Alcanzaban a ver que lo que transportaban tenía forma humana. Como una mujer gigante, tumbada boca arriba sobre un carro de madera. Pero era de metal. Hierro forjado, oscuro, pesado. La levaban con cuidado, pero sin cariño. Como quien leva una herramienta de trabajo. A la mañana siguiente, cuando el sol se coló por las rendijas de las ventanas, la gente se encontró con una sorpresa helada. En el centro de la plaza, justo donde antes había una fuente, ahora se alzaba una figura de hierro. Una mujer. Vestida con un traje de la época, con un rostro toledo que parecía casi amable. Tenía los ojos cerrados, como si estuviera dormida. En las manos, que sostenía juntas sobre el pecho, llevaba un libro. Parecía una santa. Parecía una madre. Pero nadie se atrevió a acercarse demasiado. Porque todos sabían quién era. La llamaban la dama de hierro. Dentro del ayuntamiento, los jueces se reunían en secreto. Esa mañana tenían un caso difícil. Un hombre joven, acusado de robar pan para alimentar a sus hermanos pequeños. No era un criminal peligroso. No había matado a nadie. Pero la ley era la ley, y en aquellos años, la ley no conocía el perdón. ¿Qué hacemos con él? Preguntó un juez viejo, de barba blanca y ojos cansados. La horca es para asesinos, respondió otro. Este muchacho solo es un ladrón. Un ladrón reincidente, apuntó un techero, más joven, con ganas de perseguirlo. Y lo pelaron el mis parado. La próxima vez que tenga hambre, volverá a robar. Hay que dar una lección. El juez más viejo suspiró. Miró por la ventana. A la afuera, en la plaza, la dama de hierro esperaba con los ojos cerrados. Que si la dama entonces, dijo, con voz baja. Que lo abrace. La noticia corrió por la ciudad como un reguero de pólvora. Aquella misma tarde, a las 5, habría espectáculo. La gente dejó sus trabajos. Los niños dejaron de jugar. Todos querían ver. Nadie quería perderlo, aunque después, por la noche, les costara dormir. Al muchacho lo sacaron de la celda arrastrando los pies. Apenas tenía 20 años. Su cara estaba pálida, del color de la cera. Cuando vio la multitud reunida en la plaza, sus piernas flaquearon y los guardias tuvieron que sostenerlo. Caminaba sin mirar adelante, mirando al suelo, como si no quisiera ver lo que le esperaba. Pero al final levantó la cabeza. Y la vio. Allí estaba la dama. De pie ahora, sostenida por una estructura de madera. Dos puertas enormes, con forma de cuerpo de mujer, abiertas de par en par como si fueran a recibir a un amante. Dentro, en el hueco, se veían las paredes. Pero no eran paredes lisas. Estaban llenas de pinchos. Clavos de hierro largos como dedos, puntiagudos como agujas,
esperando en la oscuridad. El muchacho intentó retroceder. Los guardias lo sujetaron fuerte. Por favor, suplicó. Por favor, no. Yo no maté a nadie. Solo tenía hambre. Solo quería pan. Nadie le respondió. La multitud guardaba silencio. Algunas mujeres se persignaron. Un niño pequeño se escondió detrás de las faldas de su madre. Los guardias arrastraron al muchacho hasta la abertura. Lo empujaron dentro. El interior era estrecho. Apenas cabía un hombre de pie. Las paredes estaban frías. Los pinchos, también. Por ahora solo los rozaban, sin clavas. Pero el muchacho sabía que eso iba a cambiar. Que en paz, ordeno una voz desde algún lugar. Los verdugos comenzaron a girar unas manivelas. Lentamente, las dos puertas de la dama comenzaron a cerrarse. Primero un centímetro. Luego otro. El metal chirriaba. Un sonido agudo que se colaba en los oídos de todos los presentes. Dentro, el muchacho sintió el primer pincho. Le rozó la espalda. Luego otro en el brazo. Luego otro en la pierna. Aguantó la respiración, apretó los dientes, intentó no moverse. Pero no había espacio. Las puertas seguían cerrándose. El primer clavo atravesó la piel. Fue como una quemadura fría. El muchacho gritó. Un grito corto, agudo, que se escapó antes de que pudiera contenerlo. La multitud se estremeció. Las puertas siguieron cerrándose. Ahora los pinchos entraban más hondo. Uno en el hombro. Otro en el muslo. El muchacho sentía como perforaban la carne, como buscaban los huesos. Quería moverse, alejarse, pero no podía. Cada intento solo hacía que otro clavo se le clavara en un sitio diferente. Juil. Grito. Juil mucho, por favor. Pero las puertas seguían cerrándose. Los verdugos conocían su trabajo. Sabían exactamente hasta donde tenían que ligar. Los pinchos estaban colocados con cuidado. Ninguno apuntaba al corazón. Ninguno atravesaba una arteria grande. No, la dama no mataba rápido. La dama abrazaba despacio, para que girara. El muchacho no gritaba. Ahora solo gemía. Un sonido bello y tembloroso que salía por los agujeros del vestido de hierro. Tenía los ojos cerrados, apretados con fuerza, como si con eso pudiera desaparecer. Sentía los clavos dentro de su cuerpo. Algunos le habían atravesado las manos. Otros las piernas. Uno le había entrado por debajo de la barbilla, pero no lo suficiente para matarlo. Solo para sujetarlo. La sangre comenzó a escurrir por dentro de la estatua. Goteaba por los agujeros inferiores, formando un charco oscuro en el suelo de la plaza. La gente miraba este charco crecer, hipnotizada. Nadie hablaba. Nadie se movía. Pararon los minutos. Luego las horas. El muchacho dentro de la dama no gemía. Pero aún respiraba. Se la oía, un resuelo débil, como el de un perro herido. Los clavos no lo dejaban caer. Lo mantenían erguido, sujeto, vivo. Cada respiración era un tormento porque al mover el pecho, las púas se movían dentro de la carne. Cuando el sol comenzó a ponerse, el resuelo se volvió más lento, más espaciado. Luego hubo un silencio largo, muy largo. El verdugo se acercó, pegó la oreja al metal frío. Esperó. Nada. Este, dijo. Abrieron las puertas. El cuerpo cayó hacia delante, libre al fin. Pero al caer, la carne se desgarró con los clavos que aún estaban dentro. Sonó como tela rasgándose. La gente apartó la mirada. Algunos vomitaron. El muchacho había muerto,
pero no por ninguna herida mortal. Había muerto de dolor, de regodimiento, de miedo. El corazón, simplemente, no había podido más. Esa noche, la dama de hierro volvió a quedar sola y en la plaza. Sus puertas, otra vez cerradas, ocultaban el interior. Pero ahora las paredes estaban manchadas, marcadas para siempre con la forma de un joven que solo quería pan. Con los años, la dama viajó por varias ciudades. La usaron una y otra vez. Siempre con el mismo resultado. Siempre con los mismos gritos. Pero también siempre con la misma falsa paz en su rostro de hierro, con los ojos cerrados como si no viera, como si no supiera lo que paraba dentro de ella. Hoy, algunos museos tienen réplicas. La gente las mira con curiosidad, con escalofrío. Tocan el metal frío y se preguntan como sería estar ahí dentro. Pero solo se lo preguntan un segundo. Luego apartan la mano y siguen caminando, agradecidos de vivir en otros tiempos. Aunque algunos, los que saben de verdad, dicen que por las noches, se te acercas a una de esas réplicas y pones el oído en el metal, todavía se oye algo. Un suspiro lejano. Un gemido atrapado. La dama guarda secretos que no puede soltar de el sol apenas comenzaba a calentar cuando los soldados entraron en la aldea. Era un lugar pequeño, perdido entre colinas, con casas de piedra y techos de paja. La gente salió asustada de sus chozas o los caballos. No sabían que paraba, pero en esos tiempos, cuando llegaban soldados, nunca traían buenas noticias. El capitán miró a los soldados desde lo alto de su caballo. Buscaba a alguien con la mirada. Finalmente la encontró. Una mujer joven, con un niño pequeño escondido detrás de sus faldas. La mujer palideció. Bajó la cabeza, pero y irritado. Tú, dijo el capitán, señalándola con el dedo. Acusada de brujería. Orden del tribunal. Tienes que venir con nosotros. La mujer negaba con la cabeza, sin palabras. El niño comenzó a llorar. Los aldeanos miraron hacia otro lado. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Porque defender a una bruja podía costar la misma condena. Así comenzó todo. La noticia del juicio corrió rápido. En la ciudad vecina, la gente hablaba en las tabernas y en los mercados. Una bruja. La atraparon. Y no una bruja cualquiera, decían, sino una de las malas. De las que hacen pactos con el diablo. La condena y estaba decidida antes de que empezara el juicio. Solo faltaba la firma. El juez era un hombre mayor, de mirada dura y palabras cortantes. Leo el veredicto en voz alta, para que todos lo oirán. Por practicar artes oscuras, por invocar a espíritus malignos y por envenenar las cosechas de tus vecinos, eres condenado a muerte. La sentencia se cumplirá en el árbol del ahorcado. La mujer escuchó sin entender del todo. No sabía que era el árbol del ahorcado. Nadie se lo había explicado. Pero cuando vio las caras de la gente, cuando vio como algunos sonreían con maldad, supo que no era nada bueno. El árbol estaba fuera de la ciudad, en una colina pelada donde no crece nada más. Era un árbol viejo, enorme, con ramas gruesas que se extendían como brasas retorcidos. Los pájaros no se posaban en él. La hierba no crecía a su alrededor. Lavaba años esperando, en silencio, a su siguiente invitado. Lo primero que hicieron fue desnudar a la mujer. No por pudor, sino por necesidad. La ataron de pies y manos con cuerdas ásperas que le quemaban la piel. Luego la tumbaron boca abajo sobre una tabla de madera, sucia y manchada. La mujer temblaba, pero no lloraba. Había decidido que no les daría disgusto. El verdugo se acercó con un cuchillo pequeño, de hoja curva.
No era un cuchillo de matar. Era un cuchillo de cortar cuero. Los asistentes se acercaron un poco más, con los ojos brillantes de curiosidad. Nadie quería perderse el principio. Esto es por bruja, dijo el verdugo, y hundió la punta en la espalda de la mujer. Ella gritó. Un grito que se escapó sin cura, porque el dolor era más fuerte que su orgullo. El cuchillo cortó la piel desde el hombro hasta la cintura, y en una línea larga y recta. La sangre brotó caliente, corriendo por los lados de la espalda, empapando la madera. Pero eso solo era el comienzo. El verdugo metió los dedos por el corte y comenzó a tirar. La piel se separó de la carne con un sonido húmedo, como cuando se pela una fruta madura. La mujer no gritaba. Ahora oliva. Oliva como un animal, retorciéndose, intentando escapar, pero las cuerdas la sujetaban firme. Sujetenla bien, ordenó el verdugo. Que no se mueva o el trabajo me saldrá mal. Dos hombres se sentaron sobre las piernas de la mujer. Otro le sujetó la cabeza contra la tabla. El verdugo siguió tirando, arrancando tiras enteras de piel, cortando aquí y allá cuando la carne se resistía. Primero la espalda quedó al descubierto, toda roja y brillante. Luego los brazos. Luego las piernas. La mujer no oliva. Solo gemía, con la boca abierta, respirando entrecortado. Había perdido tanta sangre que su cabeza daba vueltas. Pero no se desmayaba. El cuerpo, por cruel que parezca, no le concedía este descanso. Cuando terminó, el verdugo se apartó para admirar su obra. La mujer era ahora una masa de carne viva, sin piel, temblando sobre la tabla. La gente miraba fascinada. Algunos se tapaban la boca, pero no apartaban los ojos. Al árbol, ordenó el juez. Colocaron ganchos de hierro en los extremos de las heridas, en los hombros, en la espalda, en las piernas. De esos ganchos colgaban cadenas. Ataron las cadenas a una cuerda gruesa. Pararon la cuerda por una rama alta del árbol y comenzaron a tirar. La mujer se elevó del suelo lentamente, meciendo en el aire. Cada movimiento hacía que los ganchos tiraran de la carne, estirándola, desgarrándola un poco más. Cuando quedó colgando a unos 2 metros del suelo, ataron la cuerda al tronco y se alejaron. Allí quedó ella. Sola. Bejo el sol que comenzaba a calentar de verdad. Las primeras horas fueron las peores para ella. El dolor era tan inmenso que su mente intentaba escaparse, esconderse en algún rincón oscuro donde no pudiera sentirlo. Pero siempre volvía. El sol secaba las heridas, endurecía la carne expuesta, y eso creaba una costra que tiraba de la piel que liquidaba. Cada pequeño movimiento, cada balanceo causado por el viento, era un nuevo tormento. Los pájaros llegaron al atardecer. Primero fueron unos cuantos curvos, curiosos, que volaron alrededor del árbol mirando aquella cosa extraña colgando de las ramas. Se posaron en ramas cercanas, inclinando la cabeza, estudiando. Luego uno, el más atrevido, voló hacia ella. La mujer sintió el golpe de aire de las alas antes de sentir el pico. Luego sintió el pico. Un pinchazo agudo en la pierna, justo donde no había piel. El pájaro arrancó un trozo de carne y se alejó volando. La mujer quiso gritar, pero de su garganta solo salió un susurro áspero. No la cuidaba voz. Los demás curvos vieron lo que pasó. Vieron que aquella cosa no se defendía. Vieron que había comida. Y entonces, todos volaron hacia ella. Fue un festín que duró horas. Los pájaros se turnaban, picoteando aquí y allá, arrancando tiras de carne, peleándose entre ellos por los mayores pedazos. La mujer sentía cada picotazo, cada desgarrón.
pero y no podia moverse para espantalos. Solo colgaba, meciendos lentamente, mientras su cuerpo desaparecía poco a poco. Cuando el sol se puso, los curvos se fueron. Volverían por la mañana. La mujer aún vivía. Apenas, pero vivía. Colgaba en la oscuridad, sintiendo el fresco de la noche en los huesos que empezaban a asomarse entre la carne. Al día siguiente, los pájaros volvieron. También vinieron moscas, enjambres enteros que zumbaban alrededor de las heridas, poniendo huevos en la carne podrida. Los gusanos no tardaron en aparecer, moviéndose bajo lo que cuidaba de piel, comiendo también el su party. El segundo día fue más largo que el primero. La mujer y no senchadola. Su cuerpo había entrado en un estado extraño, como si y no fuera suyo. Pero su mente seguía allí, atrapada, viendo como la despedazaban viva. Al tercer día, alguien posó por el camino. Un viajero que iba de pozo. Vio el árbol, vio lo que colgaba de él, y se paseñó 3 veces antes de seguir caminando. No hizo nada. No se podía hacer nada. El cuarto día, los huesos comenzaron a verse claramente. Las costillas, blancas y limpias, asomaban entre llorones de carne. La cara y no era una cara. Solo un cráneo con algunos restos pegados. El quinto día, el viento sopló fuerte. La cuerda se rompió y lo que cuidaba del cuerpo cayó al suelo con un golpe seco. Los perros de una aldea cercana vinieron esa noche y terminaron el trabajo. Nadie volvió a enterrar aquellos huesos. Nadie rezó por aquella mujer. El árbol siguió allí, en la colina pelada, esperando al siguiente condenado. Y los curvos siguieron volando alrededor, recordando que allí, alguna vez, hubo un banquete. Con el tiempo, la gente olvidó su nombre. Olvidaron su cara. Olvidaron si realmente era bruja o solo una pobre mujer a la que alguien quiso hacer daño. Pero no olvidaron el árbol. Porque el árbol seguía allí. Y las ramas seguían extendidas. Y los pájaros seguían esperando de la mañana comenzó como cualquier otra en la antigua Roma. El sol salía sobre las colinas. Los vendedores abrían sus puestos en el mercado y los niños corrían por las calles de piedra. Pero aquel día no era un día cualquiera. En el templo de Vesta, las sacerdotisas se preparaban para lo peor. Una de ellas había sido acusada. Se llamaba Emilia y tenía apenas 20 años. Su pecado, según decían, había sido romper su voto de castidad. Había conocido a un hombre, se había enamorado, y alguien los había visto juntos. En Roma, eso no era solo una falta. Era un crimen contra los dioses. Un crimen que solo podía pagarse de una manera. Las otras vestals la miraron cuando los guardias entraron a buscarla. Nadie dijo nada. Nadie la abrazó. El silencio era la única despedida que podían ofrecer. Emilia caminó sola hacia la puerta, con la cabeza alta pero los ojos llenos de lágrimas. Sabía lo que la esperaba. Toda Roma lo sabía. El juez leyó la sentencia en el foro, delante de cientos de personas. Su voz resonaba en las piedras antiguas. Emilia, hija de Lucio, has manchado el nombre de Vesta. Has traído deshonra a tu familia y peligro en nuestra ciudad. Los dioses están enojados por tu falta. Para calmar su ira, debes morir. Pero no morirás de cualquier manera. Irás donde nadie pueda encontrar. Donde nadie pueda recordar. Serás enterrada viva. La multitud murmuró. Algunos asintieron, aprobando la sentencia. Otros miraron al suelo, incomodos. Pero nadie protestó. En Roma, las leyes eran las leyes. Emilia sintió que las penas la falaban. Enterrada viva. Las palabras daban vueltas en su cabeza como moscas alrededor de una herida.
Intento imaginacusis interior, pero no podia. Su mensa negaba a diabuja esa imagen. Los guardias la levaron fuera de la ciudad, por un camino de tierra que nadie usaba ya. Caminaron durante una hora, hasta llegar a un lugar solitario, cerca de la vía colina. Ali, unos esclavos habían estado cavando desde el amanecer. Cuando Emilia vio el hoyo, se detuvo en seco. Era un pozo. No muy ancho, pero sí profundo. Más alto que un hombre. Un agujero oscuro en la tierra. Como una boca abierta esperando tragarse algo. Al lado, un montón de tierra recién excavada esperaba para volver a su lugar. Tienes que bajar, dijo un guardia, sin mirarla a los ojos. Emilia negó con la cabeza. Dio un paso atrás. Luego otro. Pero los guardias la sujetaron por los brazos y la arrastraron hasta el borde. Ella pedaleaba, forcejaba, pero era inútil. Eran demasiados. Por favor, suplicó. Por favor, solo déjenme irme. Mi lejos, nunca volverán a verme. Lo juro por todos los dioses. Los dioses no quieren ver lejos, respondió el guardia. Quieren ver bajo tierra. Ataron una cuerda a la cintura de Emilia, y la fueron bajando lentamente al pozo. Ella sentía las paredes de tierra rozando su cuerpo. El olor húmedo de la profundidad, la oscuridad que crecía a su alrededor. Cuando sus pies tocaron el fondo, miró hacia arriba. El cielo se veía pequeño, redondo, muy lejano. Como una moneda de luz en un mar de tinieblas. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz temblorosa. Nadie le respondió. Arriba, los guardias cortaron la cuerda. La soga cayó a sus pies, inútil ya. Emilia la recogió, sin saber qué hacer con ella. Luego escuchó un ruido sordo. Tierra cayendo. Habían empezado a tapar el pozo. Al principio fue solo un poco. Un punado de tierra que cayó cerca, levantando polvo. Luego otro punado, y otro más. Pero pronto comenzaron a caer paladas enteras. La tierra golpeaba el fondo con un sonido pesado, y cada vez caía más cerca. Emilia se pegó a la pared, intentando esquivar la lluvia de tierra. Pero no había donde esconderse. El pozo era demasiado pequeño. Pronto la tierra comenzó a acumularse a sus pies. Primero le cubrió los tobillos. Luego las piernas. No, gritó. Por favor, no. Pero arriba seguían echando tierra. Palada tras palada. Sin pausa. Sin prisa. Como quien riega un campo. Cuando la tierra llegó a sus rodillas, Emilia intentó moverse, subirse encima del montón. Pero era como que escalar arena mojada. Cada vez que levantaba un pie, la tierra se deslizaba y la hundía más. Estaba atrapada. El sol, ala arriba, comenzó a desaparecer. No porque se estuviera poniendo, sino porque la tierra iba cerrando el círculo de luz. Cada palada tapaba un poco más el agujero. La luz se hizo rendija. Luego punto. Luego nada. Oscuridad total. Emilia abrió los ojos y los cerró. Y era lo mismo. No veía nada. Absolutamente nada. Extendió las manos y tocó tierra. Movió la cabeza y tierra rozó su mejilla. Respiró hondo y el sabía humedad, a races, a muet. La tierra seguía subiendo. Ahora la legaba a la cintura. Sencha el peso, la presión, como la iba comprimiendo. Intento respirar hondo, pero el course que levaba apretado no la dejaba. El pánico comenzó a crecer en su pecho. Un animal que arenaba por salir. Tranquila, se dijo a sí misma, con voz temblorosa. Tranquila. Van a parar. En algún momento van a parar. Pero no paraban.
Arriba, los guardias seguían peleando. Y cosa habían terminado. El pozo estaba cosalino. Solo faltaba un poco para que la tierra llegara al nivel del suelo. Dentro, Emilia y no podía moverse. La tierra la sujetaba firme, como un brazo de hierro. La legaba al pecho. Cada respiración era una lucha. El pecho quería expandirse y la tierra no lo permitía. Tenía que hacer esfuerzos enormes para llenar los pulmones, y cada vez costaba más. Pensó en su madre, en su padre, en el hombre al que había amado, es por el que estaba allí. Se preguntó si él sabría lo que la había perdido. Se preguntó si la importaría. La tierra legó a su babila. Tuvo que levantar la cara para seguir respirando, mirando hacia arriba, hacia donde antes había luz. Pero solo veía oscuridad. La tierra le rozaba la mandíbula, le tapaba las orejas. El mundo se volvió un lugar silencioso, pesado, oscuro. La última palabra cayó directamente sobre su cabeza. Sintió el golpe, el peso. La tierra le cubrió la cara. Instantáneamente, cerró los ojos y la boca. Pero la tierra estaba por todas partes. En sus párpados, en sus labios, en su nariz. Intentó respirar y no pudo. La tierra obstruía todo. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes, en el cuello, en el pecho. Latía despacado, asustado, buscando una salida. Pero no había salida. Solo tierra. Toneladas de tierra sobre ella, alrededor ella, dentro de ella. El último pensamiento de Emilia fue para el sol. Recordó la luz caliente en su cara cuando era niña, cuando jugaba en el campo con sus hermanos. Recordó el olor del verano, el sabor de las uvas recién cortadas, la risa de su madre. Luego su corazón dijo basta. Arriba, los guardias pisaron la tierra para apisonarla. Nivelaron el suelo. Plantaron unas piedras pequeñas para marcar el lugar. Luego se fueron sin mirar atrás. Nadie volvió a ese lugar. Nadie rezó por Emilia. Los pájaros no cantaban allí. Las flores no crecen. Solo la hierba, con el tiempo, cubrió las piedras. Y luego la hierba también se olvidó. Pero a veces, en las noches de luna llena, los pastores que pasaban cerca lloraban o algo. Un suspiro. Un lamento. Algo que venía de bajo tierra. Algo que recordaba que allí, en ese lugar olvidado, una mujer había perdido sus últimas horas luchando por un poco de air que nunca llegó. Y decían también que si ponías el oído en el suelo, muy quieto, muy atento, podías escuchar un latido. Lejano, débil, pero constante. Como un corazón que se niega a dejar de latir, aunque hayan perdido siglos. Aunque nadie lo recuerde. Aunque el mundo haya seguido girando sin ella, el camino hacia la colina estaba lleno de gente. Hombres, mujeres, niños. Todos querían ver. Era un día de fiesta en Jerusalén, aunque para uno de los no lo sería. Los soldados romanos abrían paso entre la multitud, empujando con sus lanzas a los que se acercaban demasiado. Detrás de los, tres hombres cargaban tres maderos. El que iba en medio se llama Baremos. No era ningún líder ni profeta. Era un ladrón. La habían pillado robando en la casa de un rico comerciante. No mató a nadie, no hirió a nadie, pero la ley romana no hacía distinciones. Robar era un crimen contra el orden. Y el orden se mantenía con ejemplos. Amos apenas podía con el madero. La habían atado al travesano con cuerdas ásperas que le cortaban los hombros. Cada paso era un tormento. La madera pesaba más que cualquier cosa que hubiera cargado en su vida. Y tenía que ligar hasta arriba, hasta la cima de la colina,
donde los postes verticales y esperaban clavados en la tierra. Más rápido, ordeno un centurión, y le dio un golpe con la lanza en la espalda. Amos cayó de rodillas. La madera golpeó el suelo con un ruido sordo. Quiso levantarse, pero no podía. Las piernas no le respondían. La multitud se reía. Algunos le tiraron piedras pequeñas, solo por divertirse. Un hombre de la multitud se acercó. No era soldado. Era un campesino, de esos que habían venido a ver el espectáculo. El centurión lo agarró del brazo. Tu. Ayuda a este a levar el madero. El campesino quiso negarse, pero la mirada del soldado no dejaba lugar a dudas. Obedeció. Cargo parte del peso y entre los dos, tambaleandos, continuaron la subida. Cuando llegaron a la cima, Amos vio los postes. Tres maderos clavados en la tierra, rectos, oscuros, esperando. Ali pasarían sus últimas horas. Ali moriría. Los soldados lo desataron del travesano. Lo tumbraron en el suelo y le estiraron los brazos sobre la madera. Amos cerró los ojos. Sabía lo que venía. Había visto otras crucifixiones. Las había visto desde lejos, como las veía todo el mundo, pensando que él nunca le tocaría. El soldado sacó un clavo de una bolsa de cuero. Era grande, grueso, de hierro negro. Con una mano sujetó la muñeca de Amos contra la madera. Con la otra colocó el clavo en el punto exacto, entre los huesos pequeños de la muñeca, donde no hay tiras grandes. Luego levantó el martillo. El primer golpe sonó seco. Amos sintió como el hueso cedía, como el hierro entraba rompiendo todo a su paso. Gritó. Un grito que salió del fondo del estómago, de las entrañas, de algún lugar que ni siquiera sabía que existía. El segundo golpe. El clavo entró más hondo, atravesando la carne, buscando la madera del otro lado. El tercer golpe. La punta del clavo asomó por detrás del madero. Y estaba fijo. Luego la otra muñeca. Luego los pies. Los dos juntos, cruzados, con un solo clavo enorme que los atravesaba ambos. Amos y no gritaba. Ahora ya respiraba entrecortado, con los ojos abiertos de par en par mirando el cielo. Cuando terminaron, hicieron la cruz. Fue lo peor. Al levantar el madero, todo el peso del cuerpo colgó de los brazos. Los clavos tiraron de la carne. Los hombros se dislocaron con un chasquido húmedo. Amos sintió que se partía en dos, que sus brazos se separaban de su cuerpo, que sus hombros ardían como si tuvieran fuego dentro. La cruz cayó en el agujero con un golpe. El cuerpo de Amos se sacudió, y el dolor se multiplicó por 1000. Y entonces comenzó la espera. Al principio, el dolor era lo único que existía. Un dolor inmenso, total, que ocupaba cada rincón de su cuerpo y de su mente. Los clavos en las muñecas ardían como brasas. Los hombros, fuera de su sitio, enviaban señales de fuego por toda la espalda. Los pies, atravesados, latían con cada latido del corazón. Pero luego, poco a poco, el dolor se fue haciendo más llevadero. No porque doliera menos, sino porque el cuerpo empezó a rendirse. Los nervios, saturados, dejaron de enviar señales con tanta fuerza. El dolor siguió Ali, pero se volvió un compañero, no un enemigo. Amos aprendió a respirar con él, a convivir con él. El problema fue la respiración. Para poder llenar los pulmones, Amos tenía que empujarse hacia arriba con los pies. Pero al hacerlo, todo el peso recaía sobre las heridas de las muñecas, y el dolor volvía con una fuerza que le nublaba la vista. Aguantaba unos segundos, tomaba un poco de aire, y luego se dejaba caer de nuevo, colgando, agotado.
ACI pasaban las horas. Subía, respiraba, caía. Subía, respiraba, caía. Un ciclo infinito de sufrimiento. Cada vez la costaba más subía. Cada vez tenía menos fuerzas. El sol comenzó a apretar. Irremediable while las caía vertical, sin piedad. La piel de amasadia. La lengua se le pegaba al palato, seca, hinchada. Tenía tanta sed que hubiera vendido su alma por una gota de agua. La gente paraba y lo miraba. Algunos se reían. Otros comentaban entre ellos, señalando. Un hombre se acercó con una esponja empapada en vinagre, atada a una cana, while acercó a sus labios. Amos chupó con desesperación, pero el vinagre quemó aún más su garganta reseca. Escupió, tosió. El hombre se alejó riendo. Pararon las horas. La tarde cayó lentamente. Las sombras se alargaron. La multitud se fue yendo a sus casas. Solo quedaron los soldados, aburridos, jugando a los dados al pie de las cruces. Amos y no podía más. Sus piernas habían dejado de responder. Cuando intentaba subir para respirar, los músculos temblaban, se negaban a obedecer. Él entraba cada vez menos en sus pulmones. Sentía como se ahogaba lentamente, como sus propios pulmones se llenaban de líquido, como cada respiración era un estator húmedo y débil. Cerró los ojos. Vio a su madre. La recordó en la puerta de su casa, despidiéndose, sin saber que era para siempre. Recordó el olor del pan recién horneado. Recordó una muchacha que le gustaba cuando era joven, su sonrisa, su pelo largo. Recordó todo lo que no volvería a tener. Luego pensó en los otros dos. Los hombres que colgaban a su lado. Uno lo robaba sin parar, le mandó a su madre. El otro miraba al frente, en silencio, con los ojos vacíos. Los tres iban a morir. Los tres estaban solos. Cuando el sol se puso detrás de las colinas, Amos y no intentaba respirar. Su pecho se movía solo, en pequeños espasmos involuntarios. Él entraba y salía sin que él hiciera nada. Su corazón latía cada vez más lento. Más débil. Un soldado se acercó y lo miró. Vio sus ojos entreabiertos, su pecho que apenas se movía. Y falta poco, dijo, y se alejó. Amos oyó sus palabras desde muy lejos, como se alegran a través de un túnel largo y oscuro. Quiso responder, pero no pudo. Su boca no lo obedecía. Su lengua era un trapo seco y inútil. Pensó en el clavo de sus pies, en el de sus muñecas, en sus hombros rotos. Y por primera vez en horas, sintió algo parecido al alivio. Pronto todo eso terminaría. Pronto dejaría de sentir. El último pensamiento fue para el air. Ese que durante toda su vida había entrado y salido sin que él lo notara, sin que le diera importancia. Ahora lo decía más que nada en el mundo. Un último soplo. Un último lina los pulmones con es viento fresco de la noche. Pero no pudo. Su corazón dio un último latido. Lento. Pesado. Luego nada. El soldado volvió al reto. Le tocó el cuello, buscando pulso. No encontró. Asintió con la cabeza, satisfecho. Otro trabajo terminado. Al día siguiente, bajaron el cuerpo. Lo enterraron en una fosa común, sin nombre, sin lápida, sin nada que recordara que aliasia un hombre que había amado, que había reído, que había tenido miedo. Un hombre como cualquier otro. Pero en la colina, los postes seguirán allí. Vacíos por ahora. Esperando a los siguientes. Porque en Roma, la crucifixión no era solo una muerte. Era un mensaje.
Un recordatorio para todos de lo que para vos y desafiabas el orden. Y mientras hubiera quien desafiara, las cruces seguirían esperando.